It is Introduction to Communication Concepts and Methods. Can you see the slide? Yes, sir. Importance and necessity of communication. You all know about this topic actually. Just will try to learn in a systematic manner, because the interpersonal relationship communication from person to person, from man to man, from office to office, from organization to organization, and from country to country at different levels. You need to exchange the views or information with each other. So in this subject, we learn about the skill or the techniques or the system of communication with the persons, organizations, and in a greater perspective. The importance of necessity of communication. This is the prime requisite for progress in job and career, because you may be very skillful, but you need to make others understand that you are say expert on some subject. Because if you are a very knowledgeable person, but if you cannot communicate with each other, then how the people will understand that you are a master on the particular subject? That's why effective communication, it plays a vital role. So survey of 4 professional areas regarding percentage of time of total work spent in communications. So different types of people at different category or different say appointments, they just spend their times in the following percentage at different levels. So the persons involved in managerial roles, in the communication purpose, they spend almost 50% of their time, exactly this 49.4%. The technical workers, say as an engineer, once you will end up in the field, you will work in any organization in different capacity. So you need to express the idea to others. You need to make the other people understand that what is the technique you are going to follow, how you are going to complete the job, what are the probable say constraints and facilities you have, and say what are the say financial techniques of financial capabilities of your project, and what is the timeline. So every technical matters you need to inform your client or your office. So this is for the technical workers. They also spend their approximately 40.7% time. And clerical staff, that means in the official sector, the clerical staff, they need to drop the letters and the official correspondence. So they also, so for the writing letters, the drafting of your memo or note, they spend about 29.1%. And social service workers for different social works, they need to communicate with the people. লোকজনের সাথে কথা বলতে হয়, বুঝাতে হয়। Social work করতে গেলে যে why you are going to do this job for the greater goods of the community, you need to make them understand. That's why the social workers, বিভিন্ন এনজিও যারা কাজ করে, এনজিওতে যারা কাজ করে অথবা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি যারা করে, তারা দেখবে যে এরকম বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়াম করে থাকে। They need to talk with the mass people. So they spend more than 50% of their time. That means 51.6% time. The importance and necessity of communication for global business. So this is very important. It encourages business to cross national boundaries. So marketing is very important element in the present world. Say in our country, say we export few items to foreign countries, and also we import a good number of products from various countries. Say from India, we import many things. So the say cosmetics, then clothing and other items, say from India and some other countries. So international say brand like say Unilever or like that, or H&M or some clothing brands, they have their advertisement in all over the world in different channels and medias, in television, in internet, and social media, and everywhere. So for the effective communication, you need to go for the advertisement or the communication with each other. So globally, so for the say, national encourages the business to cross national boundaries. So if you want to say catch the market of the neighboring countries, so you need to go for the advertisement of your products. So this encourages the business to cross national boundaries. Then diversify the workforce. The workforce should be diversified in many elements. It requires business people to understand the laws, customs, and business practices of many countries. So if you go for say your product, if you with your product to some other countries, your neighboring countries, or say in Africa, say Pran RFL Group, they have their marketing in many countries of say Africa. So before
starting this sort of marketing, they need to understand the laws, customs, and business practices of that concerned country. So this is very important. So that's why communication is important. Now, formal communication channels. The communication activities of an organization can be divided in three broad categories. Say within the organization, one is internal operation, that means within the organization. So if we talk about MIST, say we have the MIST Secretariat, we have 4 faculty: faculty of say, civil engineering, faculty of mechanical engineering, faculty of ECE, then faculty of science and humanities. So internal operation means within the organization, from MIST Secretariat to admin wing, or admin wing to say civil engineering department, something like that. External operation, that means beyond the organization, that communication of MIST with say army headquarters, with BUP, with Ministry of Defense, with Armed Forces Division, AFD, all sort of these. So for the other office as well, that means internal operation is within the official framework, and external operational means with the other organization. Interpersonal means within the people. We learn one by one. Internal operation, it has also 3 stages. One is your horizontal communication. Horizontal means say department to department, the peer to peer. Horizontal একই সমতলে একই লেভেলে যে কমিউনিকেশন গুলো হয়, we call it horizontal communication. It is flows from department to department, say from C department to PME department, or PME department to EWC department, peer to peer, and help employees to get their job more efficiently by cooperating. Upward communication, নিচে থেকে যেটা উপরের দিকে যায়, that means worker to the managerial role, bottom to top. Flow of information, সেটা হচ্ছে upward communication. Flow of information or opinions, suggestion, complaints, problem from lower levels to the managers, that means lower level to the top level. It helps the managers or head of the organization to monitor performance, obtain ideas, make decisions. This is very important, because if you want to do good in your business, you need to get the views of the workers from the lower level, because they have their opinion. You need to get their opinion, then you plan yourself that what are the points to be taken care of, can be noted, and what are the points to be discarded, and finally the managers will take the decision. Downward communication, that means top থেকে bottom এ যেটা যাচ্ছে, information, decisions, order to achieve business objectives communicated to lower level. That means at the managerial level, decision is taken, then the order of the decision or the directive is passed down to the lower level, and let managers direct activities of employees. Follows formal lines of organization. Organization যেটা normal যেটা TOND আমরা বলি, table of organization of equipment, or the normal organogram যেটা আছে টপ থেকে বটম পর্যন্ত, সেই চ্যানেলের মাধ্যমে এই ডাউনওয়ার্ড কমিউনিকেশন or downward order or information গুলো পাস ডাউন হয়। Now, external operational communication of organization with public, that means people and group outside the business. একটা অর্গানাইজেশনের সাথে, নিজের অর্গানাইজেশনের বাইরে অন্য পাবলিকের সাথে, অন্যান্য অর্গানাইজেশনের সাথে যে কমিউনিকেশনটা হয়, সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অপারেশন। This may be with the suppliers. For different business entities, you may have to communicate with your suppliers, those who will supply the products or the raw materials to you. Then service companies, that means with the service providers, customers, that means your clients. You need to communicate with your clients, and the general public, that means the mass people. Objective of external operational communication. At first is 1, that means greetings. The message or the communication should have one of your, it should your say feelings for the counterpart from whom you are communicating. That's why in a say communication or in a message, we always say the greetings from the our organization, or sometimes we exchange greetings, then salam or good morning, something like that. So this is the warmth of exchange of your say message, that understanding. The message, objective of operational communication, it should be understanding and understandable. That means the information or the message you are sending, it should be understandable by the opponent. Then positiveness, the message should convey always some positive message. In communication of business, that means business etiquette. The business etiquette টা হচ্ছে যে বিজনেসের যেটা ভদ্রতা বা এটিকেট, যে কাস্টমস যে জিনিসটা থাকে, it should be maintained with the customers. Say one organization with another organization, say Eurosaturated Tracks or Renault Experience versus BD. Say
if you are going to import some, say, machines or some, say, transport from, say, Renault company or from Tata company or from some other company, so there should be some communication with that organization, and it should have the following part of the message, that at first there should be some greeting, then the understanding language and the positiveness of the message. The method of communication, that how you are going to communicate with the other people in the business arena. So one is your brochures. That means brochures is something like your catalog, chotto boy. It should be, say, printed. It should have a good look, and it should carry the salient points only. ব্রোশিয়ারটা হবে ছোট্ট 2-3 পেজের মধ্যে, যত কম জায়গার মধ্যে বেশি ইনফরমেশন দেওয়া যায়। ইট শুড বি ইন এ পিক্টোরিয়াল ফর্ম and carry on with the important information only. এরপরে যখন ডিটেইলস, যখন তোমাদের মেসেজ যখন আমরা কমিউনিকেট করতে যাই, তখন এরপরে ব্রোশিয়ারের পরে সে ম্যানুয়াল আসবে, অন্যান্য জিনিসপত্র, কোম্পানি প্রোফাইল, অন্যান্য সবকিছু আসবে। ওয়ান মেথড অফ কমিউনিকেশন ইজ ব্রোশিয়ার। দেন রেডিও and television messages. So if you want to attract the mass people, you need to use the mass media like radio, television. So এই জন্য রেডিও বা টিভিতে বিভিন্ন কোম্পানি যে বিজ্ঞাপন বা যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলো দেয়, so that the mass people can reach and get this information. Telephone callback. The external operation একটা কোম্পানির সাথে আরেকটা কোম্পানি, so this is also accepted means of communication, telephone callbacks. That means you need to talk with your customers or the client or the service providers or the suppliers. You need to talk with them. This is also a formal way of communication. And follow-up services. Say after providing the services or after getting the services from the clients, you need a follow-up services. যে কোন একটা কোম্পানিকে যখন তুমি একটা সাপ্লাই দিয়ে দিলা অথবা কারো কাছ থেকে সাপ্লাই নিলা, তারপরে what is the performance of your product, এই জিনিসটা একটা follow-up সার্ভিস এখানে থাকতে হবে। নিউজপেপার এন্ড ম্যাগাজিন অ্যাডভার্টাইজিং। নিউজপেপার বা ম্যাগাজিন অ্যাডভার্টাইজিং এ অনেক সময় পেপারে যেগুলো বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় আর ম্যাগাজিনে বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। These all are the method of external communication. Okay, and there are some others as well. Publicity or public speeches. This is very important, that you need to go for publicity of your products or even for public speeches. Many times, many of the organizations, they conduct, say, seminars. Say in MIST, BASF is an organization. BASF যারা বাংলাদেশে বিভিন্ন রোড কনস্ট্রাকশন বা রোড কনস্ট্রাকশন সাইডে যারা বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল সাপ্লাই দেয়। আচ্ছা, তো এই কেমিক্যাল সাপ্লাইটা কেমন দেয়? যে সিমেন্টের, নরমালি আমাদের সিমেন্ট কংক্রিটের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি, যে তার মধ্যে অনেক ধরনের অ্যাডমিক্সচারটা হচ্ছে যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের যে সিমেন্ট কংক্রিটের যে প্রপার্টিটা থাকে, কোন প্রপার্টিকে এটা আরো এনহ্যান্স করার জন্য এগ্রিগেট বা এই অ্যাডমিক্সচার গুলো ইউজ করা হয়। সে নরমালি আমরা যে জানি ফর দ্য বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন, যে সে ফর এক্সাম্পল, যে নরমালি আমরা যখন একটা বিম কলাম, একটা কংক্রিট স্ট্রাকচার, একটা বিল্ডিং যখন বানাই, তখন কংক্রিটের permissible strength, it is say 3000 or 3500 psi. Say the construction of tower building 3 and 4 is going on of MIST. The permissible minimum strength of the concrete in the beams and columns is around 4000 psi. যে তার উপরে হবে। তো এই 4000 psi, in many of the cases it is difficult to get 4000 psi with the normal means or with the normal aggregates. So in that case, if you use some admixtures, with the use of admixture, you can easily improve the strength of the concrete. So এই যে admixture গুলো যে ইউজ করে বিভিন্ন কোম্পানি এরা সাপ্লাই দেয়, বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করে। So BASF, this is a German based company. তো তারা বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে, বিভিন্ন যারা কনস্ট্রাকশন ফার্ম, তাদের কাছে তাদের প্রোডাক্ট নিয়ে যায়, প্রেজেন্টেশন দেয়। ইভেন ইন MIST they gave one presentation few years back, যেখানে যেহেতু আমাদের MIST সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের where all the faculties and students of civil engineering department were present. তো তাদেরকে জানানোর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে কংক্রিটের এই যে স্ট্রেংথটা এনহ্যান্স করার জন্য কি ধরনের আমরা অ্যাডমিক্সচার বা কেমিক্যাল ইউজ করতে পারি, এটা জানানো। তো this publicity and public speeches is very important. You need to make others aware of your products. Then tactful replies to comments and criticism. So if you go for marketing, there will be some comments and criticism from the customer side or from the, say, mass people. Say as a vendor or as an entrepreneur, you need to accept all the criticism and comments, and you should reply tactfully.
অনেক সময় কাস্টমাররা অর জেনারেল পাবলিক অনেক ধরনের কমেন্ট করে থাকে, অনেক সময় নেগেটিভ কমেন্টও করতে পারে। সো ইউ নিড টু tactfully replies all those comments. যে একটা নেগেটিভ কমেন্টের এগেইনস্টে তুমি যদি নিজে একটা নেগেটিভ কমেন্ট করে ফেলো, in that case it will create problem. So this is tactful replies is important. Civic mindedness of management. The mindedness of the management should be civic. It should be civil. Courtesy of employees. All the employees in the organization should have the courtesy and official decorum and condition of the physical plan. So if you have some operational plan, it should be of good performance. Now the personal or informal communication. Exchange of information and feelings between humans when they engage with each other. It should follow no hierarchical path. That means no hierarchy. এখানে টপ টু বটম যে প্রত্যেকটা স্টেজ বাই স্টেজ যে এটা সব সময় ফলো করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। এখানে বিভিন্ন ল্যাটারাল, হরিজন্টাল, ইভেন আপওয়ার্ড কমিউনিকেশন এটা অনেক সময় এটা ফলো করা হয়। Then part of communication activity of any business. It should form the part of communication activity of any business. যে কোনো বিজনেসের ক্ষেত্রে informal communication, this is important. Then having significant effect on success of business operation. এই যে personal information অনেক সময় person to person. If you are attending some social program and if you are a business entrepreneur or serving in a company, and in that case in a say informal talking, say if you are say dining in the same table, বিয়ে বাড়িতে গিয়ে একই টেবিলে বসেও অনেক সময় এই ধরনের বিজনেস টকিং হতে পারে। So it should have also significant effect on success of business operation. It affects behavior, attitude, and motivation of workers. So the interpersonal relationship between the managers and the workers, it is also very important. If you can motivate your people by your good attitude, by your behavior, by your speech, in that case, the production or the total say success of your company will be better. So it affects the behavior, attitude, and motivation of the workers. Problem in any personal communication may result in emotional upset. And if you cannot, always you should not be dominating in the organizations. If the managerial persons involved in the managerial roles always in dominating mode, in that case it creates some problem. If the workers they become emotionally upset or disheartened, in that case it creates problem in production and the success of the company. Excessive personal communication interferes with the work. You should have say a check back system on your employees, but excessive personal communication, the time to time, okay, freely একটা guidance দিয়ে একটা to give a guideline that this is how you should work, then you should set him free, that he should be free with his work within the system. But time to time যদি excessive personal communication যদি করা হয়, it interferes with work, it creates problem. Now there are a few communication theory that how to communicate with the people, with the organization. One of the first who came up with the communication theory was Aristotle. A number of thinkers followed in his footsteps, including Laswell, Barlow, and Shannon and Weaver. Communication theory was proposed by S.F. Scuda in the year 1990. It states that all living beings existing on the planet communicate, although the way of communication is different. তো এই যে কমিউনিকেশন থিওরি এটা মেনলি স্কুডার 1980 তে তার প্রবক্তা ছিলেন, এবং একটা বলা হচ্ছে অল লিভিং বিংস ইন দ্য এক্সিস্টিং অন দ্য প্ল্যানেট কমিউনিকেট, যে সকল জীবন্ত বা প্রত্যেকটা জীবিত বস্তুই they have their own communication system. They communicate with each other. Plants communicate their need to be taken care of and watered immediately through visible change in the color of leaves and falling of leaves and flowers. যখন আমরা দেখি যে গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে বা গাছের পাতা পড়ে যাচ্ছে, that means they are communicating, giving the message that they need water and it should be watered immediately. Then animals communicate by sound. Then the other animals, they communicate by sound, several movements to indicate that they are hungry or unwell and need medical attention. So if you have some pet animals at your home, by their say movement, by their physical appearance, facial expression, you can understand that they are hungry or they need medical attention. A mother would never understand that her child is hungry unless and until the child cries. এটা অত্যন্ত দুর্বসত্য কথা, আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে মা বাচ্চা না কাঁদলে মায়েও দুধ দেয় না। So this is something like that. So that's why communication is very, very important. Universal law of communication theory says that
all living beings, whether they are plants, animals, human beings, communicate through sound, speech, visible changes, body movements, gestures, or in the best possible way to make the others aware of their thoughts, feelings, problems, happiness, or any other information. Now, the communication theory framework. The framework first of all, this is mechanistic. Mechanistic means the message, passing the message as it is. যে এর মধ্যে কোনো ধরনের আর কোনো addition, deduction, or অন্য কোনো কিছু থাকবে না, only the message itself. The mechanistic viewpoint says that the communication is simply the transmission of information from the first party or sender to the second party or the receiver. The first party being sender and the second party being the receiver. Only the transmission of information. এর সাথে অন্য কোনো কিছু নাই, মানে শুধুমাত্র মেসেজটা যেটা ট্রাক্স পয়েন্ট, এটা ওইভাবেই করা হচ্ছে। এর সাথে আগে পরে কোনো ধরনের ওয়ার্ড সংযুক্ত করা হচ্ছে না, মেসেজটাকে ইলাবোরেট করা হচ্ছে না, অর অন্য কোনো ধরনের কন্ডিমেন্ট অ্যাড করা হচ্ছে না, মানে এটা আরো ওয়ার্ডটাকে আরো সুন্দর করার জন্য অথবা আরো ডেকোরেটিভ করার জন্য কোনো কিছু করা হয় না, জাস্ট র মেসেজটা এখানে সেন্ড করা হচ্ছে। Sorry. Now, psychological. According to the psychological viewpoint, communication is simply not the flow of information from the sender to the receiver, but actually the thoughts, feelings of the sender, which he tries to share with the recipient. So, psychological viewpoint থেকে যেটা বলা হয় যে this is not only the flow of information like the mechanistic only the flow of information, এর সাথে কোনো ধরনের thoughts, feelings অন্য কোনো কিছুই ছিল না, just raw messageটা। But a psychological point of view থেকে যেটা বলা হচ্ছে, this is not only the flow of information, rather it is the thoughts, feelings of the sender which the sender tries to share with the recipient. It will also include the reaction, feelings of the receiver after he decodes the information. And the other part, when the receiver receives the information and after decoding the information, what is his feelings or the reactions? This is psychological. Now the social. The social viewpoint considers communication as a result of interaction between the sender and receiver. The social viewpoint is interaction between sender and receiver. It simply says that the communication is directly dependent on the content of speech. That how one communicates is the basis of the social viewpoint. So social viewpoint basis is how the person communicates with each other. This is the interaction between the sender and the receiver. Now the systemic. Communication is actually a new and a different message which is created when various individuals interpret it in their own way and then reinterpret it and draw their own conclusion. যে এই যে সিস্টেমিক যেটা বলা হচ্ছে যে this is actually a new and different message, যে একটা মেসেজকে from different individuals they interpret the message from their own way, from their different viewpoint, and then again they reinterpret and draw their own conclusion. A message থেকে একজন এক একটা তাদের সুবিধামতো একটা ব্যাখ্যা তৈরি করে নেয়। Then critical. The critical viewpoint says that communication is simply a way with the help of which an individual expresses his power and authority among other individuals. তাহলে critical point of view থেকে কি বলা হচ্ছে যে এই যে মেসেজটা যেটা পাঠাচ্ছে, this is an individual expresses his power and authority, যে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল তার যে পাওয়ার এন্ড অথরিটি আছে তাদের আদার ইন্ডিভিজুয়ালের কাছে কিভাবে এটা ট্রান্সমিট করছে এটা বলা হচ্ছে। টু দেন ইউ ক্যান সে টু সামারাইজ, তাহলে আমরা এখানে পাঁচটা পয়েন্ট দেখলাম, যে একটা হচ্ছে মেকানিস্টিক, it should be communication theory যে framework, mechanistic, psychological, social, systemic and critical. Now to summarize, the communication theory proposes to survive every living entity needs to communicate with each other and also among themselves. তাহলে নিজের সাথে এবং আদার্স তাদের কাউন্টারপার্ট অন্যের সাথে কমিউনিকেট করতে হয় প্রত্যেকটা জীবিত প্রাণীকেই, and communication is the dire need of survival, and this is very important for survival. বেঁচে থাকার জন্য communication is a must. Now we will see different models of communication. First, the Shannon's model. This is one of the earliest models of communication that introduced was by Claude Shannon's model. This was introduced in 1948. And following the simple illustration of this model, at first the source or the sender,
যে মেসেজটা পাঠাচ্ছে, so he encodes the message. Then noise means the transmission media by the media. It may be email, it may be by say your telegram, it may be by radio, television, it may be by other means of communication. Then it goes to the receiver, and when the receiver get it, he decodes the message, and the receiver finally receives the message. In Shannon's model, the information source typically refers to a person. তো বলা হচ্ছে যে sender, এই সোর্সটা বলা হচ্ছে typically it refers to a person, সাধারণত বলা হচ্ছে person, and when sends the message with the use of a transmitter. এই যে সিস্টেমে ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে যে সিস্টেমে যাচ্ছে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে the media, and a media is called here the transmitter is called the noise. The transmitter could be any instrument today, from phones to computers. It's a phone communication hote pare, computer hote pare, email hote pare, and other devices. The signal that are sent and received can be vary depending on the method of communication. Is a signal time. It can vary depending on the method of communication. Amra kon method of communication korchi, whether this is a say communication, say hard copy communication by letter, or say email by your computer or other devices. The box at the bottom called noise, এই যে এখানে noise যেটা বলা হচ্ছিল, এই noise-টা কি রেফার করে? Noise refers to any signal, and that may interfere with the message being carried. This again would depend on the method of communication. এই যে noise-টা, again it depends on the method of communication. That means how the communication is being taking place between the sender and the receiver. The receiver is the instrument or the person on the other side that receives the message. তাহলে এখানে এই যে রিসিভার, এটা হচ্ছে আদার সাইড অফ দ্য ট্রান্সমিটার। এখানে তো ট্রান্সমিশন মিডিয়া যেটা থাকে তার আদার সাইডে যে থাকছে, ওয়ান সাইড অফ দ্য সেন্ডার অর দ্য সোর্স এন্ড আদার সাইড দ্য রিসিভার, সে থাকছে on the other side that receives the message. This model is the simplest model to understand the working of the communication process. So the Shannon model, this is a very simple message, and this is the flow diagram of the Shannon model. Now there are another method, that is Barlow model. Another famous model is Barlow model. In this model, the stresses on the relationship between the person sending the message and receiver. Barlow, he gives stresses or emphasis on the relationship between the person sending the message and the receiver. But the sender and receiver এর মধ্যে relationship, সেটার উপরে stress দিয়েছেন কে Barlow. According to this model, for the message to be properly encoded and decoded, the communication skill of both the source and the receiver should be at the best. That means যেটা বলছে যে যেহেতু এখানে মেসেজ কোড এবং আনকোড or ডিকোড করার ব্যাপারটা আছে, তাহলে is a sender and receiver in both the end, they should be qualified. They should know all the techniques, that means and methods, so that in both the part, that means the sender part and the receiver part, they should be at their best to send and receive and understand the message. So that's why it is told that both the source and receiver should be at their best. The communication will be at his best only if the 2 points are skilled. And that means in the 2 points, that means in the sender side and the receiver side, they should be qualified and they should be skilled. Barlow's model has 4 main components, and each component had its own sub-component describing the assisting factors for each. তাহলে Barlow মডেলের আমরা 4টা কম্পোনেন্ট দেখব। একটা হচ্ছে আমরা তো দেখছি এখানে, একটা হচ্ছে সেন্ডার আর একটা হচ্ছে রিসিভার, মাঝখানে আরো 2টা স্টেজ আছে, দ্যাট মিন্স দ্য মেসেজ এন্ড দ্য চ্যানেল। তাহলে সেন্ডার অর সোর্স, ফার্স্ট অফ দিস ইজ দ্য diagrammatic illustration of the Barlow model. The first one is source or the sender, then the message itself, then the media or the channel through which the message is being sent to the receiver, then decoding of the message, and finally the receiver receives the message. So in the source and the receiver, so as per the Barlow model, in the previous slide we have seen that they should be skillful. The skill গুলো কি থাকবে? They should have communication skill. The source it should have communication skill, and the receiver it should have communication skill. That all the quality of the sender and receiver should be same. So they should have good communication skill, then good attitudes. They should have adequate knowledge on the subject. Here you can see স্লাইডটা কি দেখা যাচ্ছে? রেড এর মধ্যে লেখাটা, ক্যান ইউ সি দ্য? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি স্যার। ওকে, তো তাহলে এখানে যেটা নলেজ, then the social system, and here is also the social system, and here is the culture and culture. That means all the qualities
of the source, that there are as many as 5 qualities or virtues of the source, and the qualities of the receiver is absolutely same. So এই 4টা স্টেপের মধ্যে তাহলে সোর্স এবং রিসিভারের মধ্যে আমরা যে 5টা কোয়ালিটি এটা সেম পেলাম। দেন the message should have say adequate or the sufficient content. The content of the message, it should be clear, it should be understandable, and it should be well done. Then element, the message should contain elements. Then the treatment of the message. Then the structure, that means it should follow some standard structure of the message. According to the purpose of the message, it should be structured accordingly. Then the code, if there is any code, it should be done on that. And if it is coded message, the very important, or if there is any security issue, the message should be coded. Then the channels mean media, that how it is going to the receiver. That first hearing, that means it may be your verbal message. Seeing the message or the content, it can be seen by the receiver. Then touching, so message ta jodi sporsho korar moto kono kichu hoy, it should be of that nature. Then the smelling, jodi smell korar moto kono kichu hoy, then the testing, jodi test korar moto kichu hoy, tole ei je channel, the channel should have all these qualities: hearing, seeing, touching, smelling, and testing. And finally it goes to the receiver. Now Cramps model, Cramps model ta hocche, on the other hand, he developed the model in 1954, that both the sender and the receiver take turns playing the role of the encoder and decoder. So Cramps model হচ্ছে যে আমাদের যেটা আমরা বার্লোস মডেল দেখলাম, যে সোর্স বা সেন্ডার মেসেজটা দিচ্ছে, সে কোড করে দিচ্ছে এবং ডিকোড করছে কোথায়? রিসিভার এন্ডে। আচ্ছা, আমরা স্যানন্স মডেলেও তাই দেখেছিলাম যে সোর্স এটাকে এনকোড করে আর রিসিভার এটাকে ডিকোড করে দেন মেসেজটা রিসিভ করে। বাট in case of Cramps model, এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে both sender and receiver এরা প্রত্যেকেই এনকোড ডিকোড দুটোই করতে পারে। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে as you can see in the diagram, say this is the encoder or the sender, তাহলে সে এখানে মেসেজটাকে এনকোড করছে, এনকোড করে সে মেসেজটাকে পাঠাচ্ছে। দেন এইখানে যে রিসিপিয়েন্ট, সেই মেসেজটাকে ডিকোড করছে, ডিকোড করার পরে he can also interpret the message, that means he can find out the meaning of the message. Then what he does, say in reply, সে আবার নতুন করে একটা এনকোড করে একটা মেসেজ পাঠাচ্ছে। এই মেসেজটা আবার তার প্রথমে যে সেন্ডার ছিল সে এখন রিসিভার হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এইভাবে this is the circulation of the message among the sender and the receiver. তো Cramps মডেলে যেটা বলা হচ্ছে, both the sender and receiver, they take role in the coding and encoding system and when it comes in communication. And the following diagram illustrates the model proposed by Cramps, as you can see. তাহলে প্রত্যেকই সেন্ডার এবং রিসিভার প্রত্যেকে এনকোড এবং ডিকোড দুটোই করতে পারে এবং তারাও এই চ্যানেলের মাধ্যমে এইভাবে মেসেজটা পাঠায়। Now output Cramps model, the theory, তাহলে আগে আমরা যেটা দেখলাম এটাই মিন করছে, দ্যাট মিন্স ইন বোথ দ্য পার্টি, এই যে এনকোড এবং ডিকোড তারা করতে পারে, এনকোড ডিকোড দুজনেই করতে পারে এবং এখানে একটি মিনস অফ কমিউনিকেশন ইন বোথ দ্য ওয়ে, যে এর কাছ থেকে এনকোডার অর সেন্ডার থেকে মেসেজ যাচ্ছে, সে ডিকোড করছে, আবার সে নতুন করে এনকোড করে পাঠাচ্ছে। আগে যে আমরা স্লাইডটা দেখলাম তারই এটা হচ্ছে another illustration, and the field of experience should be of the same category. Now there are 5 principles of communication. Communication যখন করা হয়, there are as many as 5 principles. The communication is a transactional because it involves an exchange. যে এখানে একটা transactional কেন? Because it exchange of communication takes place between the sender and receiver. একজন পাঠাচ্ছে আর একজন গ্রহণ করছে। On the vice versa, even the receiver, if he replies, then the sender, he receives the message or the reply from the receiver. So তাহলে two-way communication যেটা হচ্ছে, so that's why for the two-way exchange of communication, that's why it is called, this is a transactional. Then communication is complex. Communication টা কি হচ্ছে কি, এটা complex for several reasons. Let us see the reasons. The complex কেন? It is interactive because many processes are involved. এর মধ্যে communication এর মধ্যে এটা complex কারণ এর মধ্যে অনেক প্রসেস থাকে, এই যে বিভিন্ন ধরনের কোডিং থাকে, ডিকোডিং থাকে, সে মিডিয়া অর দ্য means of communication থাকে, কিভাবে তুমি পাঠাচ্ছ, whether this is a electronic message, this is a postal message, or this is a formal letter, or this is a say electronic message in the form of advertisement in radio or television. So এই যে many processes are involved, that's why it is interactive. It is symbolic because symbols are open to interpretation,
অনেক সময় সিম্বলিক মেসেজ হতে পারে, যে একটা ছোট্ট একটা অ্যাড দেওয়া হয়, এটার মাধ্যমে কিন্তু বোঝানো হচ্ছে যে what the say company is trying to, what message is going to be given to the customers of the general people. That's why it is symbolic. It is personal and cultural, because a person's culture can add a new different meaning to a phrase or gesture. So এই মেসেজগুলো অনেক সময় পার্সোনাল এবং কালচারাল হয়ে থাকে। It is irreversible because once the message is sent, it cannot be taken back. তো মেসেজটা একবার পাঠানো হয়ে গেলে এটা আর ফিরিয়ে আনা যায় না। So it is irreversible. It is circular because it involves both original message and the feedback which is necessary to confirm communication. মেসেজটা কেন সার্কুলার? একটা হচ্ছে যে প্রোডিউসার থেকে অথবা সেন্ডার থেকে মেসেজটা যাচ্ছে রিসিপিয়েন্টের কাছে or towards the receiver. Then the receiver decodes the message, he tries to understand, then he gives the reply or the feedback. তাহলে একবার সেন্ডার থেকে রিসিভারের কাছে যাচ্ছে, or সে কোম্পানি থেকে ক্লায়েন্ট or the সে পাবলিকের কাছে এটা যাচ্ছে, এগেন পাবলিক ফিডব্যাক or পাবলিক রিঅ্যাকশনটা ফিরে আসছে এখানে। তো এই জন্য যেটা বলা হচ্ছে দিস ইজ সার্কুলার ইন নেচার। It is purposeful because there is always a reason behind a message and it helps meet our needs. So message is always purposeful because এটার মধ্যে always there is reason behind a message, যে আমরা যে মেসেজটা পাঠাই তার পিছনে সবসময় একটা করে কারণ থাকে, and it helps meet our needs. It is impossible to duplicate because each interaction is unique. So এই মেসেজগুলো it is impossible to duplicate because এই যে ইন্টারাকশন গুলো হয় দুইটা সেন্টার এবং রিঅ্যাকশনের মধ্যে, this is unique in nature. That's why it is difficult to duplicate. Communication is unavoidable because it is impossible to not communicate. So communication, this is a must because একজন প্রিভিয়াস স্লাইডে আমরা দেখেছি যে all living beings must communicate, যে কমিউনিকেশন ছাড়া আসলে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। So that's why this communication is unavoidable. Communication is continuous because it continues to impact and influence future interactions and shape of our relationship. A communication with the say sender and receiver, this is a continuous process, and by the continuous communication or the flow of messages, development of relationship between the client and say producers, it will develop, or with the company and their workers, it will develop, and it will shape the relationship between the two ends. Then communication skills can be learned because they can always be improved, and communication skill, it can be learned. Aste dhire, if you join in an organization, at first you will learn the means of communication, and by your process of time, the more you will grow senior, with your experience you will develop your skills to communicate. So that's why it is told that communication skills can be learned because they can always be improved. Ebong aste aste by your practice you can develop your communication skill. Now 5 levels of communication. At first, intrapersonal. Intrapersonal মানে within the person himself, নিজের মনের সাথে নিজে কথা বলা, এটা হচ্ছে intrapersonal. Interpersonal মানে হচ্ছে man to man, একজনের সাথে আরেকজনের। তো interpersonal is the communication. Interpersonal communication is a type of communication that occurs in your own mind. It is self-talk, নিজে নিজে কথা বলা, which is the inner speech or mental conversation that we carry on with ourselves or within ourselves. যে নিজের মনের সাথে আমরা যখন কথা বলি, so this is actually intrapersonal communication. It is the basis of your feelings, biases, prejudices and beliefs. যে প্রত্যেকে আমাদের নিজস্ব, we have our self identity, we have our own line of say own line of thinking, own way of feelings, then biasness, prejudices and beliefs. নিজস্ব বিশ্বাস, চিন্তা ভাবনা একটা থাকে। তো নিজের মনের মধ্যে যে আমরা একটা নিজে নিজে কথা বলে যে জিনিসটা ক্রিয়েট করি, এটা হচ্ছে interpersonal communication. Now interpersonal communication is the communication between two people. একজনের সাথে আরেকজনের যে কমিউনিকেশন, এটা হচ্ছে intrapersonal communication, but can involve more in informal conversations. এটা দুইয়ের বেশির ক্ষেত্রে হতে পারে, ইনফর্মাল কনভারসেশনের ক্ষেত্রে। Through this kind of communication we maintain relationship. So by interpersonal relationship with your friends, with your co-workers, with your colleagues, with your say boss or with your juniors workers, you can have your interpersonal relationship, and with this type of communication you maintain your relationship. যে এই interpersonal relationship এর মধ্যে আমরা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, বাবা-মা, ইভেন co-worker, সবার সাথে আমরা কমিউনিকেশনটা গড়ে তুলি। Now a small group, this is the communication between the group of people. Communication, a small group communication is a communication within formal or informal groups or teams.
একই টিমের মধ্যে সে তোমরা CE-22 possibly you have your own Viber group or WhatsApp group, so you communicate with the within your groups regarding various academic issues, say change of the timing of the subject today. Possibly your class representative he has circulated a message in your group Viber or WhatsApp, and thereby you came to know. So this is actually small group communication within the formal or informal groups. And one-to-one group, one-to group, that is the communication involves a speaker who seeks to inform, pursue or motivate an audience. That means only the speaker or one person talks, he just passes down the message. This is not bilateral or both side communication. It is not both side communication. That means passing down the instructions from the authority. It is a one-to group. Now mass communication. Mass communication মানে হচ্ছে যে এক বহু লোকের যেটা communication. It's the electronic or print transmission of messages to the general public. Mass communication টা হচ্ছে electronic or print transmission. টিভিতে অ্যাড দেওয়া হয় অথবা বিভিন্ন ধরনের ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন ধরনের যেগুলো অ্যাড দেওয়া হয়. This is that type of communication. Outlets called mass media includes things like radio, television, film, and printed materials designed to reach large audience, and also nowadays the social platform, the social media like Facebook, Twitter, and others. A television commercial, a magazine article, hearing a song on the radio, books, newspapers, billboards. The key is that you are reaching a large amount of people without it being face to face. তাহলে যেটা হচ্ছে যে এই মাস কমিউনিকেশনটা হচ্ছে যে you don't have the direct communication with the people. You are not standing in front of a group of gathering and you are talking. তা তুমি করছো না, কারোর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো না, ক্লাস নিচ্ছ না বা কোনোভাবে হচ্ছে না, but you are giving the message by some means যে এটা mass people can reach. যে টিভিতে একটা কমার্শিয়াল একটা অ্যাড দিলে অথবা একটা ম্যাগাজিনে একটা আর্টিকেল লিখলে অথবা কোনো একটা অ্যাড দিলে, নিউজ পেপারে বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন দিলে অথবা রেডিওতে মেসেজটা দিলে, এই বুকস, নিউজ পেপার, বিলবোর্ডে বিভিন্ন কোম্পানির অ্যাড দেওয়া হয়। তো এই অ্যাডগুলো দেখে মানুষ, the people can get the message. So the key is that you are reaching a large amount of people without it being face to face. Face to face না হয়েও এই মেসেজগুলো দেওয়া হচ্ছে, and feedback is generally delayed with mass communication. So today up to this, if you have any query. তোমাদের কোনো কোয়ারি আছে? মুজাহিদ, আর ইউ হিয়ার? না স্যার, কোনো কোয়ারি নেই স্যার। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের নেক্সট ক্লাস হচ্ছে 201 কোন একটা সময় 12:45, see you at 12:45. ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা কি স্যার ওই ক্লাসটা তো জয়েন করব আবার স্যার? আলাদা পাসওয়ার্ড দিয়ে স্যার? না, এমকামটা আমি দেখি, আমি তোমাদের ওই অ্যাসিস্ট্যান্টের সাথে কথা বলে না কোন স্লটটা দেখি, বিকজ 10টা স্লটে আমি পেলাম না, 15-12টা স্লটেও তো দেখলাম যে নিচ্ছে না, মানে কোন একটা প্রবলেম হয়েছে। অ্যাটেন্ডেন্স আমি এমনি নোট করে রাখছি, অল অফ ইউ ওয়্যার প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস, অ্যাটেন্ডেন্স উইল বি গিভেন টুডে, but the time may be readjusted. Don't worry for that. Okay. Thank you. Thank you.